kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo toddobaadkan aanu ku waraysanayno Zakariya Cabdi Maxamed waa 25 jir waa macallin buuxa ama qualified teacher maadada chemistry-ga ayuu dhigaa halkan dadka muddada dheer ku noolaa ayuu ka mid yahay isla mar ahaantaasna xogaal u ah bulshada Soomaaliyeed caqabadaha kala duwan ee haysta iyo duruufaha dhinaca waxbarashada ka haysta ubadka Soomaaliyeed iyo waalidiinta qaarkood dhawaan ayuu dalkii hooye ka soo noqday uuna soo guursaday muuqaalkiisa aqoontiisa iyo khibradiisu isma lahan waa wax lagu faaranin dhalinyaro ah oo dadaalaya oo guri wanaagsan iyo reer wanaagsan ka soo jeeda haddana wax bartay bulshada Soomaaliyeedna doonaya inuu wax u celiyo sharaf iyo karaama ayay u tahay bahda Brit Somali TV studio cusub inuu nagu soo booqdo Zakariya ku soo dhaweynaya. Thank you very much. Zakariya ku dhaweey. Thank you. Inshallah. My son, thank you for having me. Aad baa mahadsan tahay. boqolkiiba Zakariya waxa kale oo aad ii cajabiyay sida uu xaragoonayo iyo sida uu labisan yahay hadaad arki jirtay dhalinyaro yar oo surwaaladu ay ka dhacayaan ninkaan waa nin yar oo weyn Mashallah. Soo dhow xaga ku dhalatay. Bismillahirrahmanirrahim. And aad baa mahadsan tahay and soo dhawaysid. Really appreciate it. Mashallah. I was born in Croydon, magaalada yaraahdo Croydon. London ku dhex jiro. And xagaasan ku barbaaray. Alhamdulillah ilaa dugsiga sare ama 6th form baan u dhaxnaa. Baa ka dhiganayay. Mashallah. And alhamdulillah waalidkay way soo dadaaleen and very hard workers way. Alhamdulillah. And yeah, so ila jaamacada baan master's level back soo baxay chemistry. So agartay Mashallah. So jaamacada ka soo baxday chemistry but macallin ka tahay imisa waxaad baraysay waxyaalihii kuugu adkaa. What was the hardest things as you were going through your exams and what do you remember? So yeah, I remember going through my A-levels. A-levels is a very tough subject where especially if you're doing advanced sciences, you know, chemistry, biology and maths, and and very hard at or arday badan or is very hard for them. So I need a tuition by samayn jiray or ardayda or 6th form ka baxayo waa caawin jiray while during my time at university. That's where macalinimada uu ii bilaabmay. And jaamacada markaan aaday waa xagaasan deganaa, you know, I was living there. I'd done masters up to my masters over there, and then after that I decided to move back home. I checked out Somalia, Hamar ila and Bosaso. I saw that arke, alhamdulillah. And yeah, I ended up getting married over there. Mashallah, congratulations. Yeah, thank you. Inshallah. Hadii aynu eegno the different challenges of Somali community faced, especially young boys, what would you say would be 2, 3 and 4 overview big differences? Yeah, so I work in a grammar school. Right. So in the UK we have grammar schools, we have comprehensive schools, yes. We have free schools. So I work in a grammar school, and badana waxa ku badan the Indian community, the Asian community. And if we look at the statistics, the Asian community, the Indian community, they're really doing well. Somali, aniga hada Somali nahay. 10 years ago, compared to 10 years ago, we're doing much better across the board, alhamdulillah. There's still a long way to go. And to get into a grammar school, you know, there needs to be a level of tutoring for the kids. And so, you know, I speak to them on a level, and they all tell me, you know, I think 99% of the students they were tutored in order to pass the 11+ exam. Of course. So they really believe in tutoring, where they take it very serious. And where how vital is that? I think it's very vital. It's very, very vital. And you know, for kids to reach the level that they need to achieve in order to get into the top universities, you know, tuition is needed. You know, and it's something that I think we can do much better on. You know,
هذا Somalian ahayd they were isku dayanaa, you know, the parents were isku dayanaa, and you know, if we hear one tuition, they say, okay, we'll all go to that same one, yeah. But we have to look at, well, is that teacher qualified as teaching my kids? Right. Yeah. I used to go tuition in a place called Brixton. You know, my parents, you know, they tried very hard for me, you know, and yeah. So the teachers over there, but other than that, I couldn't say they were qualified to teach what they were teaching, you know, and so there's big groups of classes. I think kids, they need that one-to-one level. Some kids tartanka way jecel yihiin, so group classes, and yeah, I do all of that. I've got. So you do that on your spare time? Yeah. Okay, daawadayaal saad maqlaysaan Zakariya isagoo Soomaali Ingiriis ku hadlaya halkaana ku dhashay qualify macallin buuxa ah isla mar ahaantaasna ardayda ayuu online-ka iyo guryahooda uu wax ku baraa grammar school ayuuna macallin buuxa ka yahay oo full time ah haddana dhalinyaradii Soomaaliyeed ayuu wax barayaa iyo dad kale oo ajnabi ah intaba waa wax lagu farxanin dhalinyaro ah oo dadaalaya waxaan jeclaynaa Mashallah tiraahdaan kuwana kale faraha badan ee ayaguna dadaalayana muuqaalkan uu gaaro si ay markaas tusaale ugu noqdaan Soomaalidu role model ma laha ay dadku intaas leeyihiin laakiin xaqiiqadu waxay tahay inay jiraan dadkeena intooda badan inay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan markaad tuition ka dhigaysid mararka qaarkood is online sometimes you visit dadka guryahooda u tagtaa. Yeah, so tell me a bit about that. So I've got an online tutoring platform. And it's all recorded where عشر كان دقو ardayda way kusoo noqon karaan it's on Zoom and isla markiina waxaan dhigo waalidka email ahaan bay u helayaan casharka wuxuu ku koobnaa. I do have some students as well oo gurigooda aan u aado oo aan wax baro. That's usually one-to-one. And yeah, I think either way works. You just need to know how is your child? Does your child need the one-to-one level of tutoring? Is he, you know? Some kids do well one-to-one. Some kids like the group work, like you said earlier. Yeah. So you need to know your child. That's exactly. Daawadayaal waxaanu ka hadlaynaa waxa la yiraahdaa tailor-made tuition and waxbarasho ku jaango-an baahida ubadkaaga uu qabo. Tusaale waxa laga yaabaa ilmahaagu inuu yahay ilmo xishoonayo, waxa laga yaabaa inuu yahay ilmo aan deganayn, waxa laga yaabaa ilmo u baahan in wax loogu celceliyo waqti la geliyo ah. waxaanu aragnaa waalidiin carruurtooda tuition la geeya meelo fog u safro maalintii oo dhan ay ka dhamaato ilmihii isagoo daalan uu halkaa tegayo energy wax u hayninin. Zakariya wuxuu ka hadlayaa gurigaaga ilmihii oo jooga adiga waqtigii lagu beeqaamiyey casharkii maalintaa loo dhigay lagula socodsiiyo cajaladii oo duuban oo lagu soo celinayo oo ilmuhu ku celceshan karo ama asagu uu ku yimaado ama online loogu dhigo adiguna aad ka warqabtay ilmahaaga inuu yahay safe 100 carruurna lagu dhex daranin markaas wax aqoon tayala markaa loo gudbiyo oo baahidooda ku jaango-an xaqiiqatan wax aad iyo aad u wanaagsan weeye. challenge-yada haysta waalidiinta Soomaaliyeed inta aragtay iyo kuwa ajnabiga oo aad waxbartay carruurtooda maxaad nooga sheegi kartaa? I think it's well, language barrier way. Okay. But then if we're teachers, as teachers, when we're having parents' evenings, you know, you do see sometimes some kids, even at a grammar school level, you do see some parents that, you know, you can't really, there's a bit of a language barrier. Right. And I think our community, we're getting better at it. Alhamdulillah. Like there's still that language barrier. You know, maybe it's the first kid that's going into education, although we have been here for quite some time. So I think that's one factor. Another factor is, you know, the kids sometimes they think education is not for them. Obviously they're very ambitious, which is good, but I think the first things first is that you need to tackle the first hurdle, which is education. Right. And you know, I say everything you do, you have to be perfect, you have to be the best at everything you do. Push yourself to the limit. Exactly. And then if you don't want to continue with education, you can move on to something else. Yeah, but get the foundation right. Exactly, yes. Yeah, I'm with you. Yes. So I also believe every kid is a genius. You know, we're lacking confidence. So Asha's muhiimad bay leedahay
every kid inuu genius yahay wax baran karo waxaan aragnaa carruurteena always tusaale waxaan soo qaadanaa Indida iyo Chinese and from what you just said now tells me that Somali kids can be better than the Chinese and the Indians and the Caucasians and anybody else. And we're on that road. We're on that road We're now? on that road, alhamdulillah. I like that. Yeah, so we're doing much better than 10 years ago. If we look at the statistics across the board, so it's a good thing. But so as I said, I teach at a grammar school. So the 80% is Asian community, and most of those are Indians and Sri Lankans as well. And so they really have a drive for for education. It comes from home, right. and it comes from tutoring, I believe, because from a young age they get into those habits of independent study and of learning for themselves. And as teachers, we teach I think 30 kids, up to 30 kids in a classroom, right. and if 80% of the kids understand the concepts, we can move on. Yes. But what happens to those 20%? So we just have to move on. We have to move on because we're on a roadmap and we have to get through the content. So then, as you know as well, most of the content is foundational to other concepts as well. So if the kids don't understand it, where do they go? You remind me of something. 30, 20 kids in a classroom. Let's say young Mohammed or Aisha. حسابته كما فعلا معلنك by the time he or she gets control of the class, sits down and the lesson starts, 10-15 minutes is gone sometimes. Yeah. Bright kids will benefit from that lesson, but the little boy who needs one-to-one a bit more help, the lesson finishes before he ever understands what is going on. That's where the tuition comes in. That's where you come in. Yes. Tell me. So I'm coming from a position of privilege in the fact that I'm teaching at a grammar school. Mashallah. Alhamdulillah. But there are other schools, which are the majority of schools in London, let's say, or across the UK actually, that are comprehensive schools. And, I hear it all the time. It's more about behaviour control than even teaching, which is unfortunate. Unless you're at those higher sets. So in subjects, or I think in the key subjects, so that's maths, English, and science. We, in the education system in the UK, they have sets. Yeah. So and it's about ability. And if you're in the higher sets, so let's say set 1 and set 2, majority of the time you're going to be learning. If you're in the lower sets, it's a lot more behaviour control as a teacher. So there's not that much learning going on. And sometimes there are kids within those sets that do not deserve to be there. Right. It should be higher up, but it's just a case of confidence. Those kids are smart. I think everyone's born smart, but it's just about confidence. And the way I start off with my students is by building that confidence for them, helping them think that they can achieve whatever they can achieve. And so that's one of my confidence and kalsoonidu qayb weyn bay nolosha ka tahay waxbarashada kaliya maahan hadaadan naftaada ku kalsoonayn meelna gaari maysid oo waxaan idinka caawin karinin in aad qof ku hagar baxaysid maahane markuu ilmo Soomaaliya ku arko adigoo 25 jir ah macallin buuxa qualified teacher ah way ka duwan tahay markii in 50 years jira ama 50 sano jira oo cadaan oo wax u dhigayo adiga waxay ku arkayaan qof la mid ah same background ka yimid automatically ilmahaas wuxuu maskaxdiisa galaysa you can be anybody. Yes. Talk to me about that. We need more role models within our community, I think. I don't really see that many Somali teachers. I'm in a group chat of a lot of Muslim teachers, and I think I'm the only Somali teacher in there. So kids as a whole, they need someone that they look up to, that they want to kudayadan. And alhamdulillah, we're trying. I've got 9 siblings that were born with me, alhamdulillah. And that's where I started off actually, with helping them first in their core subjects, in the sciences especially. And
now that I've got my own TikTok platform, I'm on TikTok now. Yeah, right. I'm getting messages left, right, and centre. You know, look, can you help me with this? Can you help me with that? So, you know, even if you don't want to get tutored, I still make TikTok videos of questions, especially like A-level questions, A-level chemistry. And exams are coming up now. Yeah. So we've been through the GCSE exams. Actually, most exams are finished now, and I'm getting loads of questions on, can you show me the questions that came up? So I get to see the actual papers that the kids sat, and then I'm going through it with them online on TikTok Live, and they're really happy that they were getting the right answers. Mashallah. Very proud of you. Daawadayaal TikTok ayuu laftigooda videoyaal soo geliyaa Zakariya oo ka caawiya waxa uu helayaa Zakariya imtixaankii inta aan la publish garaynin wuxuu ogyahay su'aalihii waa macallin buu xasaan horeyba u sheegnay waa wax xaqiiqatan lagu farxo inaan arkayno generationkiisa oo isbedel weyn sameynaya caalamka wax la qaybsanaya haddana dadkeennii dib wax ugu soo celinaya waxaan Zakariya oo online-ka wax ku baraa dadkana guryahooda ugu tagaa maalintiina macallin buuxa weeyo school grammar school wax ka dhiga wax allaala waxaad su-aal haysaan xagga hoose noogu reeba fikirkiina iyo aragtidiina muhiim bay noo tahay Zakariya haddii aynu eegno haddii ilmuhu markay yar yihiin lagu bilaabo tuition in la geeyo saa haddaayba sheegtay routiinkaasay la qabsanayaan conference-kooda kor usoo kacaya mustaqbalkoodu inuu wanaagsanaado ayay dhiirigelinaysaa muhiimad intee leeg ayay leedahay in waalidiinteena Soomaaliyeed oo hadda aad u baraarugsan saa sheegtay 10 years ka horsaan maanan ahaan jirinin waxaa soo yaraanaya wiilashii xabsiyada gelaya waxaa soo yaraanaya waxyaalo badan anagoo dhibaato fara badan oo kale ayna haysato haddana dhinaca education waxaa moodaa waalidiinteena soo tooseen. Talk to me. Yeah, so looking at the statistics, you know, as I said 10 years ago, we're doing much more better, especially after COVID as well. However, the pre-COVID levels, there is still a bit of a drop. Yes. So there is that COVID effect. So the parents, I think they can still do a little bit more. Do you know what your child is studying at school? When is the best time to start tutoring them? So I think now is always the best time. You know, there's better late than never. So for your GCSEs, I think starting from year 9 is the best time, because that's when, you know, you have 3 years. Yes. And we can do, for sciences anyways, we need usually a 3-year roadmap to get those 9s and 8s. For A levels as well, you know, as soon as you enter year 12, I think that's the best time as well. The way I tutor is by looking at exam questions to get them into that, you know, exam technique, so that when they come to the live exams, they're absolutely ready. You know, so one of the other things I look at, you know, so within the question there's always command words, so like suggest or explain. So we get them into those habits of, you know, how you answer those questions, because a lot of the time I see the kids do have the knowledge, but it's just they don't know how to answer the exam questions, which is a bit of a struggle for them. But yeah, I think better late than never to start tutoring. If your child is in year 6 as well, you know, or year 5, let's say, it's best to try to get them into a grammar school, because the majority of the kids that are in grammar schools, they come from households where they, you know, have a real push for education. Right. So if your kids are in and amongst those that sort of crowd, they're always going to do well. So I think that's a very, very key point. Fathers always we don't show up parent evening, we're absent, we're not around. How vital is Somali fathers to be there for their kids? I understand we have to work, we have to bring the bread and bacon at home. Yes, that's it. But those who are available, who can make that happen, what would you say to them? Fathers are very, very key. Fathers are very key. Alhamdulillah, my father, he's always there as a role model for me. Alhamdulillah, and I'm very, very lucky to have him.
Right. as well as my mother as well. My mother, let's not forget the Somali Mother's Day. They really, yeah, you know, they take us to Duxi, to you know, tuition as well. Like I think as a young man in today's society, fathers are, you know, they're very key to your child's success. And I was very lucky to have my father with me up until now. He still advises me, even at university as well. You know, coming in to check on me because I was living over there. So you know, it is very tough. You know, as a student, you're leaving your house for the first time, Yes. and you're entering the real world essentially. And he was always there, you know, and he's still there till, you know, till today. Yeah, so it's very key. Aabaha iyo hooyada waxay xasuusinayaan waalidka Soomaaliyeed ee meel kasta dunida jooga sharafta leh habeen iyo maalin ubadkooda ku dadaalaya wanaagga ka shaqeynaya Zakariya iyo kuwa kale oo fara badan soo saaray mararka qaarkood waxaan maqlay dad leh oo dhibaatada waxa weeye hooyada kaligeed carruurta korinaysa daawada waxaan jeclaan ku xasuusinay jiraan hooyooyin fara badan oo ayagu laftigooda qurbaha jooga oo kaligooda carruurtooda jaamacadaha ugu sareeyay dalkan Ingiriiska ka saaray iyo dunida daafaheedaba marka waalidka Soomaaliyeed dadaal badan buu ku jiraa baraarug weyn ayaa socda waxaan arkaynaa marihii u horeeyay oo aanu guranayno uu Zakariya ka mid yahay markuu asagu carruur dhalo aqoontaas uu gudbiyo oo gabadhiisu aqoontaas ay gudbiso waxaad garanaysaa bulsho wax baratay horumar gaadhay caalamka wax la qaybsanaysa inay halkaa ka soo baxday mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed oo qurux badan yahay. And what advice would you give to kids who are going through exams this year and hopefully next year, and also the parents? So GCSEs are now done, and if you're going into year 11, you need to start taking it a lot more serious, even if you're going to year 13 as well. So year 11 and year 13, those are the exam years. You need to start setting routines in place, discipline. If you don't want to pay for tuition, it's fine. I'm always reachable on TikTok. I'll come on TikTok live as well. Any questions, you can send DMs. I honestly think they should pay, because once you pay, then you will attend, and you take more serious. Yes. But if it's free and it's there, there's no motivation there. Yeah, that's true. That's true. And that's why I've got a link on my bio, so that, you know, if you ever do need tuition, Science with Zach is the TikTok page. It's just we'll put it underneath. Yeah, thank you. Yeah. So that's where they can find me. But yeah, exams are now finished. It's now the year 10s are going to be the year 11s. Sure. The year 12s are going to be the year 13s. So, you know, it's best to start revising from now. And make sure you're doing those past paper questions. You know, if you study with me, well, I'll make sure that you do get the exam practice that you need. Sure. We'll go through all the content together, and hopefully, inshallah, get those 8s and 9s, those A's and A stars, which will allow you to get onto better things in the future. Right. But now is just the time to start. It's the time to start. Daawadayaal waa maqlaysaan one-to-one ayaa lagu siinayaa ilmahaaga isagoo gurigiisii jooga ama ha loo yimaado ama online ha loogu dhigo adigoo waardiyeynaya aad ogtahay inuusan kaa maqlayn adiguna waqtigii lagu beeqaamiyey exam paperkiisi imtixaankii warqadii imtixaanka lagu qaadayay uu ogyahay waxay yihiin ilmihii oo la diyaariyey ilmahaas wuxuu haystaa baan leenahay haddii ilaahay yidhaahdo fursad kasta oo mustaqbalkiisa kaga dhamayn karo aad ayaan ugu faraxsanahay ka aabba ahaan inaan arko Zakariya oo kale iyo dadka la midka oo dadaalka muujinaya dad fara badan oo cid walba isugu jirtaan waraystay waxyaalaha igaga duwan madaxda iyo dadka kala duwan waraystay ninkaan oo kale weeye oo dhalinyarada oo dadaalaya oo bulshada laf dhabarta oo xaqiiqatan kama mahad celin karo waqtigiisa qaaliga iyo inuu halkaan noogu yimid iyo xiriirka quruxda badan oo nala soo sameeyey iyo hawsha asagu naftiisa u hayay iyo reerkiisa iyo bulshada Soomaaliyeed aad baan ku mahad celinayaa. Thank you very much. aad baan ugu faraxsanahay inshallah barnaamijka waxaa idiin soo saaray isugu soo dibirday wariyaha Wayn Cabdirashiid rashka oo uga mahad celinayna waqtigiisa idinkuna meel kastoo dunida ka joogtaan role modelka dhalinyarada Soomaaliyeed
waa zakariya dadka lamid ah soomaalideyda ceeb naftiina ka dhowracay nabadgelyo